一瞬で終わらせてやる。終わりだ。無月。Hey guys, today a new video about an interesting topic that I wanted to cover for a long time. And well, I've finally done it, so I'm gonna go like one shot. I don't have a script, I haven't prepared it. Well, I do have some preparation, but hopefully it all goes well. So the topic today is about the prices on Bleach Brave Souls, which are huge, which are enormous. So 75 pounds or 80 bucks for 585 orbs. $4, $5 for 25 orbs, and there are never ever sales. Yet if you play other gacha games, you would see that they do have sales. So if we go to Dragon Ball Dokkan Battle, we have plenty of sales. If we go to Dragon Ball Legends, we have plenty of sales. If we go to any other mobile gacha games, we will have sales going on. Yet Bleach Brave Souls never ever had sales. We have packs, we have stuff like that, but we've never had sales, properly speaking, on orbs. And I understand that the company may justify the packs as being their way of doing sales in the game. So the idea is they're not reducing the price, they're just adding the value you get for the money. That's it. So that's a work around it. But the question is, why? Why is it that they are so reluctant to do sales on the game? So I've tried to do a little bit of research, and I've come across the financial statement for the year 2018, and I think also the one for the first quarter of 2019. But I've dug up the numbers and I've tried to understand what are the costs that they have, and understand why do they keep the prices so high for in-app currency. So now let's take a look at this Excel table that I have built. So this is the Excel table that I have built to understand the cost structure of CFYOW. Basically, I've looked at the cost analysis, and I am looking also at the sales prices to understand at the end of the day how much they are making, and potentially understand why they keep the prices this high. So let's take, for example, the sales price. So this is the price of orbs as it is in the game. The VAT applies, so any app on the Apple Store or Google Play Store is subject to a VAT. So when you have in-app currency, when you have any kind of in-app purchase on the App Store, say the price is $1, well, the VAT kicks in. So it is dependent on the country. So in France, for example, it is 20%. So the way it works is if you sell something for $1 on the Apple or Google Play Store, these, well, first of all, the VAT is being removed, so that's 20%, which is shown here. Then the store takes 30% commission, which is a huge amount. They are eating out of all those apps. It's crazy. So they take 30% out of the amount after the VAT has been removed, so out of the net amount. So at the end of the day, the net proceeds, that's how it's called on the Apple and Google Play Store, the net proceeds that go to the vendor, which is in this case CFYOW Games, is only 56% of the initial price. So if you buy for $10 of orbs, CFYOW will only get 56% of this as net proceeds, which is crazy. And I have had, I have built a startup in the past, which was a mobile app, and we had in-app purchases as well. And when you see the numbers, and when you see how much of a cut goes to, well, the government and goes to as commissions for the Apple Store and Google Play Store, it really is bad. Anyway,
After this, and based on the financial statements that I found, this is the cost analysis. So this is the cost of goods sales. So KLab pays royalties and communications. So basically, these are the royalties that they pay for the Bleach franchise. And these are enormous. They pay about 48.5% royalties out of the revenues that they make. So that's almost half of it. So that's crazy. Then you have the cost of labor, outsourcing, subcontracting. They do a lot of outsourcing and subcontracting. And then you have what they call SG&A, which includes PR and promotions and other stuff, but I've bundled it up together within the SG&A category. So now that everything has been laid out, let's take an example. So in the game, let's say we are buying the beginner's pack, which is the best value out of any packs in the game. So that one costs $4.99. So this is all in US dollars. So if you remove the VAT, it is £1. The VAT is £1. Apple and Google make $1.20 out of this $4.99 pack. So the net proceeds that goes into KLab's that goes to KLab are $2.79. Then you remove cost of goods sales, SG&A, so altogether at the end of the day, that's only 23p in profits. So the margins are abysmal for KLab. Now, if we look at the most expensive one, so the bigger example, which is the 585 ORBS pack, which costs $79.99. VAT $16, commission 19, so net proceeds 44.79 US dollars. Royalties, they pay half of it, and at the end of the journey, that's only $7.42 as profits. Now, these are the numbers of the cuts, and what I wanted to do is now compare this with another company like Bandai Namco. So Bandai Namco, and I may be mistaken, I'm not 100% sure, but if I'm correct, they do own the IP for Dragon Ball and some of the games they have, the mobile games. And because of that, let's just take one example. So say they sell for $79.99. It's $79.99 here. Without the royalties, that's $25 at the end of the day in profits. I think they do pay, but if they do pay, they pay much less than KLab. So for that line, bear in mind that I'm not 100% sure, but what I know is that they do hold some IP. Then it's a complicated thing. If you go on Google and try and search who owns the Dragon Ball IP, for example, you're gonna go through lots of rumbling, and it's a bit complicated. Anyway, still, based on these approximations, that's $25 in profits for the most expensive value. So if we compare with KLabs, and even if they do sales, so let's say they do half of it, so $39.99. It should be like 39. Anyway, so let's say they do a 50% sale on it. That's still almost 2 times what KLab would make out of the same value. So you can imagine the difference, and that's why that's one of the reasons why they can actually lower the prices. Another thing is that Bandai Namco is a much larger company than KLab Games, and for that reason, what happens is numbers. So by selling a lot more, they can recoup some of the cost, whereas KLabs probably has less numbers in terms of sales than a company like Bandai Namco, which also has a lot of sources of income, and for that reason they have to keep the prices so high. So that's it for this video, guys. Let me know what you think of this. Let me know if you find the topic interesting and the way it's been presented. That's the first time I do this kind of video. I hope you guys like it.
and I'll see you in the next one. Salut les amis, aujourd'hui vidéo sur un sujet qui me tient très à cœur, que je voulais faire depuis un petit moment d'ailleurs, et il s'agit du prix des orbes et de pourquoi CFYOW s'obstine à avoir un prix aussi exorbitant pour la vente de ces monnaies virtuelles sous forme d'orbes. Donc quand on va sur le menu ici, donc moi je suis en Angleterre actuellement, du coup tout est en pounds, en livres sterling. Donc le pack le plus cher, pour 585 orbes, qui est 2 multi et 3 singles, est vendu pour 75 pounds, à peu près 80 $. Ce qui est énorme. Et pour une seule single, on en a pour à peu près 4 pounds, soit à peu près 5 €. Donc, ce sont des prix très très chers. Et pour ceux qui connaissent bien le jeu, enfin pour tout le monde en vrai, on n'a jamais de rabais, on n'a jamais de réduction. Si on va sur d'autres gacha games, du style Dragon Ball Legends, on a des ventes flash, on a des soldes à droite et à gauche. Si on va sur Dragon Ball Dokkan Battle, même principe. Bon, j'aurais pu avoir d'autres jeux et tout, mais j'y joue pas, donc c'est un peu compliqué pour moi de donner plus d'exemples. Mais le point est le suivant. De tous les gacha games, CFYOW ne fait pas de rabais quand il s'agit de ces orbes. Alors, ils ont introduit il y a quelque temps le principe du pack, où au lieu de réduire le prix des orbes, ils vont augmenter la valeur ajoutée que l'on obtient en achetant ces orbes. C'est-à-dire que pour le même prix, on obtient plus de choses. Alors, ça peut être intéressant, mais au bout du compte, le prix reste le même. Et ce qui intéresse les joueurs, c'est pas d'avoir des goodies en plus, des petits trucs en plus, surtout que ce sont des choses que l'on peut farmer, et c'est la plupart du temps, mais plutôt d'avoir véritablement des rabais qui permettent de rendre la chose beaucoup plus accessible au plus grand nombre. Après, on sait bien que dans le monde du gacha game, ce n'est pas la majorité qui fait les bénéfices pour la compagnie, mais c'est une minorité de joueurs qu'on appelle les baleines, sans rentrer dans la polémique, mais qui vont permettre au jeu de gagner beaucoup d'argent. Voilà. Donc, maintenant que tout cela est dit, nous allons étudier un petit document que j'ai fait. Donc, c'est un tableau Excel où j'ai étudié le rapport financier de CFYOW pour l'année 2018. Voilà. Alors, je fais le swap. Hop. Voilà. Donc, sur ce tableau, alors désolé, il est en anglais, mais je vais tout expliquer. À gauche, on a le prix de vente. Donc ça, c'est le prix des orbes. Ensuite, comme tout produit qui est vendu sur une plateforme virtuelle comme l'Apple Store ou le Play Store, il y a une double règle qui s'applique. C'est-à-dire que, tout d'abord, sur le prix initial de vente d'un achat intégré, s'applique la TVA, qui est relative au pays. Donc, en France, par exemple, on en a pour 20% de TVA. Donc, si un achat intégré coûte 10 €, l'État prend 20% de cette somme, soit 2 €, et ensuite, sur cette somme nette, Apple ou Google vont prendre leur commission qui s'élève à 30%, ce qui est énorme. Donc ils prennent 30% de la somme restante, soit des 8 €. Si bien qu'au final, ce que ces plateformes appellent net proceeds, il reste 56% aux développeurs de l'application. Donc ici, CFYOW Games. C'est-à-dire un tout petit peu plus que la moitié, alors que c'est eux qui font le développement du jeu, qui font tout le boulot. Google prend 30% ou Apple prend 30% et l'État prend ses 20%. Voilà, il reste... Bref. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle l'analyse des coûts en partant de leur bulletin financier, de leur rapport financier. On a ce qu'on appelle le coût des biens vendus, donc Cost of Goods Sales, et on a une autre section qui est SG&A. Alors, je ne me souviens plus trop de la signification de celle-là, mais ça inclut un certain nombre de choses, notamment la publicité, la promo, ce genre de choses. Ici, dans les coûts des biens vendus, on a les royalties, qui sont en fait tout ce qui est droits d'auteur et compagnie, et on remarque que CFYOW paye pratiquement 50% de ce qu'il gagne en royalties, ce qui est colossal. Ensuite, on a le coût du travail,
on a le coût du subcontracting et de outsourcing, je ne sais plus c'est quoi en français, mais désolé. Et enfin, voilà, donc promotion, et puis voilà. Donc maintenant, on va prendre un exemple. Donc si on prend par exemple la meilleure valeur dans le jeu, qui est le pack débutant, qui coûte 4,99. 1 dollar, 1 euro vont dans la TVA. Ensuite, Google ou Apple prennent 1,20. Ce qui reste, c'est 2,80 € à peu près pour CFYOW Games. 1,36 part en royalties, droit d'auteur, donc tout ce qui est licence. Et au final, il ne reste plus que 23 centimes en profit. Maintenant, si on prend le pack à 79,99, je ne sais plus si en euros c'est 75, quelque chose comme ça, il ne reste plus que 7,42 au final dans la poche de Kenab, enfin de profit quoi. Ce qui fait des marges très très basses. Donc maintenant, en comparaison, si on prend un autre jeu comme Dragon Ball ou d'autres jeux de la compagnie Bandai Namco, et là c'est à prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'avance, mais il me semble que ce sont eux qui détiennent l'IP ou alors ils ont quelque chose d'avantageux par rapport à cette IP, etc. Donc IP égale propriété intellectuelle. Si on tape sur Google qui détient la propriété intellectuelle de Dragon Ball, c'est des micmacs un peu compliqués pour avoir le fond de l'histoire. Bref, on va faire le premier scénario, qui est le meilleur scénario. Donc pour à prix équivalent, donc 79,99, on n'a plus donc les IP et compagnie, donc on n'a plus ça. Je vais retirer. Il reste en profit 25,43, ce qui est énorme. Maintenant, si, mettons, ils payent la moitié en royalties, mettons, non, pour l'instant, on va faire comme si ils avaient une réduction. Donc, s'ils réduisent le prix de moitié, 49,99, ça leur fait toujours près du double de ce que TYBW se fait en vendant pour le même prix. Donc, on imagine bien pourquoi ils peuvent se permettre de faire des réductions de la sorte. Maintenant, si on mettait que les royalties, ouais, il faut que je refasse un petit calcul. Là, bref, je suis en train de casser mon machin, tant pis. Mais l'idée là, c'est que quoi qu'il en soit, ils se font plus d'argent et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de baisser les prix, comme ils le font. Un autre point intéressant, c'est que Bandai Namco est une compagnie énorme. Ils disposent de plein de sources de revenus et donc ils peuvent se permettre en fait de réduire leur marge potentiellement sur quelques supports, notamment peut-être le jeu mobile, leur jeu mobile, pour vendre davantage. Voilà, donc ils font plus sur le nombre de ventes que sur le prix par vente. Enfin, bref, tout ça c'est à prendre avec des pincettes pour cette partie-là. Pour le reste, en revanche, c'est voilà, c'est ce qu'il en est. C'est donc voilà qui marque en fait la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez plus d'informations, ça m'intéresse. J'aimerais bien pouvoir les partager. Si quoi que ce soit, discutons-en. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à bientôt.